Okay, so we'll see what are the outcomes of this hepatitis infection. If there is an acute infection, it can progress to a subclinic. It can be a subclinical disease. ഓക്കെ, അതായത് പേഷ്യൻ്റ് വലിയ ഡിസീസ് ഇതായിട്ടൊന്നും പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് അണ്ടർലൈൻ സം disease may be there, some infection may be there, but that will not be any clinical features. Okay, that is known as subclinical disease, and after that patient will be recovered after a few days or weeks. Sometimes with this infection the patient may develop acute hepatitis, all the features of acute hepatitis like fever, vomiting, etc., and the patient can recover or recover without any complications. But sometimes the same patient can progress to a complicated one, that is known as fulminant hepatitis. So that is a complicated version of acute hepatitis. ഭയങ്കര സിവിയറായിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരും ചിലരൊക്കെ. So that leads to death. Now some other patients, they can transform to a healthy carrier. The patient will be healthy, but he will act as a carrier. What do you mean by carrier? He'll carry the disease without manifesting the symptoms or signs. He will act as a carrier throughout his life. And then what's the significance? He can shed the virus in his secretions. Okay, in case of hepatitis B and C, it is very dangerous because the patient will be shedding his secretions with the virus. Okay. Now, sometimes the patient can have infection which is persistent, and that can also lead to a recovery. Okay. Sometimes with persistent infection, this patient can progress to chronic hepatitis, and this is usually seen in case of, I told you, hepatitis B and C. Patients can go for chronic hepatitis, and that leads to the complications, that is cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Hepatitis B virus infection can lead to, what are the consequences, what are the fate of acute hepatitis B infection? It can lead to acute ആദ്യം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെറും acute hepatitis മാത്രമായിട്ട്, അതായത് ഒരു acute കുറച്ച് കാലം ഒരു ഫീവറും abdominal pain അങ്ങനെയെല്ലാം വന്ന് അത് റെസൊല്യൂഷൻ patient will have a complete recovery. ചില patients it can progress to chronic hepatitis, and that may lead to cirrhosis, fulminant hepatitis with massive liver necrosis. And sometimes another important feature is the patient with hepatitis B can get hepatitis D also. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിയും കൂടെ കയറി വരാം. That is another consequence. Now another feature is development of hepatocellular carcinoma. So what are the features of this hepatitis B is that it has a prolonged incubation period. എത്ര വീക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? കുറേ വീക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, 26 വീക്സോളം ഉണ്ട്. സോ അത്രയും വീക്സ് ഇത് ഉള്ളിൽ നിൽക്കാം. പ്രൊലോങ്ഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡാണ്. എന്നിട്ടേ ഡിസീസ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ HBV ക്യാൻ റിമെയിൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ്, ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ആക്റ്റീവ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമെയിൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, and it is present in all the body fluids except stool. So except in feces, all the body fluids, blood, serum, everything, it will have this virus. So hepatitis B is actually more infectious when compared to HIV. Even HIV is not that infectious as HBV. So HBV ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് ഫോർ HBV ആൻഡ് HCV ഇൻ കേസസ് ഓഫ് ഡോണേഴ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. ബിഫോർ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വി ആർ ഓൾ സ്ക്രീനിങ് ദ ഡോണേഴ്സ് അല്ലേ? പക്ഷേ എന്നാലും സി ദ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇസ് സോ ലോങ്. സോ അത്രയും വലിയ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇല്ല. ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി സിംറ്റംസ്. സോ വി മേ മിസ്. ചില സമയത്ത് വൈറൽ ലോഡ് ഭയങ്കര കുറവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ആൻറ്റിബോഡീസും എല്ലാം കുറവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മിസ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓൾസോ. സോ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ, ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിന് പിന്നെ വരുന്ന പ്രശ്നം എപ്പോഴാണ്? നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എമംഗ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ്. So that is another scenario, vertical transmission from mother to
other kids. Okay, so all these are certain risk factors as categories. Now, hepatitis C virus, it shows all the features of this hepatitis B. B പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് സി. ഓക്കെ, സാധാരണ പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ യൂഷ്വൽ സി വരുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനിൽ കൂടെയാണ്. സെക്ഷുവൽ റൂട്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി. ഓക്കെ, ഇനി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പേര് തന്നെയുണ്ട്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡി ഓർ ഡെൽറ്റ വൈറസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ബൈ HbS-Ag. അപ്പം HbS-Ag എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബീൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിജനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതിനെപ്പോഴും ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് help of hepatitis B. So that in that connection with hepatitis B, there are two terms you have to know. That is co-infection. So what is co-infection? That is, it occurs following exposure to serum containing both HDV and HBV. So co-infection means a person is getting infection with both hepatitis B and D simultaneously. ഒരുമിച്ച് കിട്ടുകയാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഡിയും കൂടെ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ്. What do you mean by super infection? That means when a chronic carrier of HBV, ഒരു patient already he is a chronic carrier of hepatitis B virus. So over that, super added, the patient is again infected with hepatitis D. So that is known as super infection. And co-infection, super infection are both can be asked as questions. Now, what do you mean by chronic hepatitis? We are telling acute hepatitis, chronic hepatitis and all. So what do you mean by, what do you define a chronic hepatitis? That is a presence of the clinical or biological or serological evidence of hepatic disease for more than 6 months in a patient. Okay, so patient with hepatitis. So the symptoms, the serological values, everything persist for more than 6 months. And what are the causes of chronic hepatitis? You can take it down because this is very important. Chronic hepatitis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ കോസസ് വിൽ ബി വൈറൽ. ലൈക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് സി ആണ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ ഇനി വരുന്ന കുറേ കോസസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്: വിൽസൺസ് ഡിസീസ്, ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്, idiopathic. All these are features of chronic hepatitis. Okay, now we'll see what is an important condition which is very common nowadays, and you might have heard people walking around with this condition. What is that known as? Cirrhosis. So what is cirrhosis? Normally, usually നമ്മൾ ആൾക്കാർ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ്? ദിസ് കരൾ വീക്കം, കരൾ വീങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ? ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലിവർ ഡിസീസ്. ലിവറിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് സിറോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എൻഡ് സ്റ്റേജ്. ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് സ്റ്റേജാണത്, വിച്ച് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് പാരൻകൈമൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ലിവർ with many regenerative nodules, with fibrosis. And what do you mean by that? എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ലിവറിൻ്റെ എൻറ്റയർ നോർമൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് ലോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നോർമലി ലിവറിലുള്ള സെൽസും അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഹെപ്പാറ്റിക് ലൊബ്യൂൾ, അതെല്ലാം പോവും. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നെക്സ്റ്റ്? ഇത് മുഴുവൻ പോയി അതിന് പകരം പുതിയ സെൽസ് പോലെ പുതിയ ഓരോരോ ഒരു ഷേപ്പിലും എല്ലാം അവിടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടക്കും. അതിനെയാണ് റീജനറേറ്റീവ് നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീജനറേറ്റീവ് നൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഓരോരോ ചെറിയ നൊഡ്യൂൾസ്. ഓക്കെ, സോ സ്മോൾ നൊഡ്യൂൾസ് ആർ ഫോംഡ് വിത്ത് ഫൈബ്രോസിസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടേർഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ബ്ലഡ് വാസ്കുലേച്ചർ. Okay, so that is known as cirrhosis. How do you classify cirrhosis? You can classify cirrhosis based on the appearance of the nodules. Morphology classification. നൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് കാണാനിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അതിനാണ് മോർഫോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് 3 types.
that is micronodular, macronodular and mixed. Micronodular എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ nodules, less than 3 millimeter. Macro means more than 3 millimeter. If both micro and macro are there, it is known as mixed. Now, another classification is etiology classification. All these are very important, okay? So, etiology classification of cirrhosis is what are the types based on the causes, okay? അതായത് സിറോസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പല കോസസ് ഉണ്ട്. ലിവറിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകുന്ന പല കോസസ് ഉണ്ട്. സോ അതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസാണ് ഇൻ അവർ കൺട്രി, നോട്ട് ഇൻ അവർ പ്രസൻറ്റ് വേൾഡിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസാണ് ആൽക്കഹോളിസം. ഓക്കെ, then is biliary cirrhosis, post-necrotic, metabolic, cardiac, idiopathic. Lot of causes are there, you can take it down. So ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസാണ് ആൽക്കഹോളിക് സിറോസിസ്. ആൽക്കഹോളിക് സിറോസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സിറോസിസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എഴുതാം. അതിന് കൂടെ കുറച്ച് ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതും കൂടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്? ഇതിൽ ഈ പടത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് നോൺ സ്പെസിഫിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് you will get starting from the head. You can see hepatic encephalopathy, then malnutrition, skin spider angiomas. Spider angiomata means dilated vessels in our body. Esophageal varices, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൽക്കഹോളിസമായി സിറോസിസ് വന്നു, ലിവർ ഫെയിലിയർ ആയി, വിൽ ഹാപ്പൻ ഹെമറ്റമെസിസ്, ചോര ബ്ലഡ് വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. ഓക്കെ, അതാണ് വാട്ട്സ് ദ കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസോഫേജൽ വാരിസസ്. ഈസോഫേജസിൽ വരുന്ന ഡയലേറ്റഡ് വെസൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം. പിന്നെ സിറോസിസ് വരുമ്പം പോർട്ടൽ വെയിന് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, സ്പ്ലീനോമെഗാലി, ദെൻ എസൈറ്റിസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് പ്രോട്ടീൻ ഇംബാലൻസ് വരും. So there will be ascites, massive fluid collection in the peritoneal cavity. Then periumbilical caput medusa, hemorrhoids, testicular atrophy. So these are the features you get in a patient with cirrhosis. Okay. Another important complication of cirrhosis is hepatocellular carcinoma. You should take it down. Everything you have to learn about cirrhosis. What are the clinical features? These are the clinical features. So this is a picture of ascites patient with massive peritoneal fluid collection. So specifically about alcoholic liver disease, you have certain risk factors based upon the quantity of alcohol content taken and the duration of the alcohol which is taken. In men, this is regarding the Western literature. They have mentioned it in their books. നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലി പറയുന്നൊന്നുമില്ല. വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് in men 40 to 80 gram per day, that can lead to fatty liver. ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലിവറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫാറ്റ്. ബട്ട് സിറോസിസ് ആയിട്ടില്ല. And if the content of the quantity, if it is 160 gram per day for 10 to 20 years, and that it can lead to hepatitis or cirrhosis. Okay. Now women, what is the role, or how is this alcohol affecting women? So in women, if the same quantity is taken by women, then she is more susceptible. Okay. മെന്നിനെക്കാളും കൂടുതൽ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വിമൻ. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ്, ദിസ് ഈസ് എ ഫീച്ചർ. വൺ ഫീച്ചർ ഇസ് ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റീയറ്റോസിസ്. വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റീയറ്റോസിസ്? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാറ്റി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ലിവർ ഡ്യൂ ടു ആൽക്കഹോളിസം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ ഓൾസോ. നിങ്ങൾ 4 to 6 weeks ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കാതെ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ്. And the findings are mild elevation of serum bilirubin and ALPs. Grossly, you have
മാക്രോവെസിക്കുലാർ സ്റ്റേറ്റോസിസ്, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ മാക്രോവെസിക്കുലാർ ഓർ മൈക്രോവെസിക്കുലാർ സ്റ്റേറ്റോസിസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഫാറ്റ് അല്ലേ? ഫാറ്റ് ആകുമ്പം ലോവർ പിക്ചറിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാറ്റി ലിവർ. ഇറ്റ് ഈസ് യെല്ലോയിഷ് ഇൻ കളർ അല്ലേ? ഫാറ്റാണ്, അപ്പോൾ യെല്ലോയിഷ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീച്ചർ? ഇതിൽ മുഴുവനും ഫാറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ദി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഹിയർ. സോ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റാണ് ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ ഓർ സ്റ്റേറ്റോസിസ്, ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റേറ്റോസിസിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ. And you can take this down, and these are the microscopic feature. It is a steatohepatitis. So the first stage is a steatosis. പിന്നെ അത് ഹെപ്പാറ്റിക് പാരൻകൈമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷനും കൂടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് steatohepatitis. So it is a necro-inflammatory liver disease with these features. Just take it down: ballooning of hepatocytes, mammillary bodies, neutrophilic infiltrate. You will get neutrophils. So that is an inflammation. So that's why it's known as steatohepatitis. And there will be fibrosis. ചെറിയ രീതിയിൽ ഫൈബ്രോസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പെരിസെല്ലുലാർ, പെരിപെനിലാർ ഫൈബ്രോസിസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഫൈബ്രോസിസ് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സിറോസിസ്. ഓക്കെ, mammillary bodies are nothing but, I told you here, mammillary bodies are a feature of alcoholic steatohepatitis. So it is nothing but a homogeneous inclusion which is seen inside the hepatocytes. So just remember that there's a body known as mammillary body which you get in this alcoholic cirrhosis. So that's all about your hepatobiliary system. You have to learn all these topics very well, like jaundice. That topic's an essay question. Jaundice, types of jaundice, causes of jaundice. Okay, then cirrhosis, hepatitis, everything, എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സിറോസിസ്, ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.